Okay, let's see small note. Okay, so from non-flow energy equation, నుంచి ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫ్రమ్ నాన్ ఫ్లో ఎనర్జీ వాట్ వీ కెన్ సే, సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ must be equal to work transfer. So what we can say, for example, this is a some closed system, piston cylinder arrangement. This is a closed system. So it has some initial internal energy, that initial energy initial internal energy. So I am supplying Q heat, it is giving work out done W. So this is initial stage, and after heat supplying it has a final internal energy. Okay, from non-flow energy equation, the total input, the total heat must be equal to initial state and final states. Okay, let's apply this. So మనం దీన్ని ఒకసారి అప్లై చేద్దాం. సో ఇనీషియల్ internal energy plus heat input or energy into system must be equal to final internal energy plus work done, or energy out of the system, energy leaving the system, energy going out of the system, leaving the system. So what, initial energy, that is U1, plus amount of heat supplied, that is Q, must be equal to final internal energy, that is U2. So that, and work done W. So U1 minus U2 must be equal to W minus Q. Okay, or else Q is equal to U2 minus U1 into plus W. So this is du, W minus Q, and from this dq is equal to du plus W. So that is the final equation. Okay, this is change in internal energy. Okay, this is change in internal energy, it is represented with Q. Okay, so from non-flow energy equation we can say like this. Okay, so first law of thermodynamics, let's see the key points ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. So heat is, the first one, the heat is path function, and work transfer is also a path function. The next one dq minus dw is a property or a point function which is called internal energy, that is du. Okay, internal energy, that is du. So the next one, for isolated system, here
dq is equal to 0 and dw is equal to 0. So isolated system we can't supply the heat and work done is also 0. సో మనకు ద బౌండరీ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, ఎటువంటి అది బౌండరీ ఐసోలేటెడ్ బౌండరీ ఉండడం వల్ల సో dq 0 dw 0. వాట్ హ్యాపెన్ దెన్ du ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సారీ, ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు, నాట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు కాదు, ఈక్వల్ టు. సో du is also 0. therefore the energy of isolated system is constant. సో వైల్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ద ఫస్ట్ లా. సో ఫస్ట్ లా అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. ఓకే, the next one is so first law states about it does not states about a cyclic engine. This is a cyclic engine which gives continuous work. సో సైక్లిక్ ఇంజిన్ నుంచి ఒక కంటిన్యూస్ వర్క్ వస్తుందని it does not define any such type of engine. సో ఇటువంటి ఇంజిన్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని PMM1 ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ అంటాం. Ritual means continuous. So the continuous motion of machine first kind, the ritual motion machine of first kind. సో ఏదైనా ఒక సైక్లిక్ ఇంజిన్ కాదు, సైక్లిక్ డివైస్ ఉంటే దాని కంటిన్యూస్గా వర్క్ వస్తుందంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, PMM1 అంటాం, రిచువల్ మోషన్ ఆఫ్ మెషిన్ ఫస్ట్ కైండ్ అంటాం. సో దిట్ ఈస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఫస్ట్లో ఏం చెప్తుంది, ఇటువంటిది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, ఉండదు అని చెప్తుంది. సో ద పాసిబుల్ ఏముంది ఏ సైక్లిక్ ఇంజిన్ విత్ సమ్ సోర్స్ that is q, maybe q. So we can get continuous work here. సో నువ్వు ఇన్పుట్ సప్లై చేస్తుంటే అవుట్పుట్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇంజిన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టోటల్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్.